Dzień dobry, witam Was w poniedziałek. Dzisiaj jak zwykle sprawdzimy, jak minął weekend. Powiem tylko tyle, że ulicznicy postanowili zgotować nam coś pysznego. Zapraszam do oglądania. Naszą wycieczkę zaczynamy dziś od parku Chopina. Tutaj od piątkowego popołudnia rządzą Hiszpanie. Los Galindos zapraszają do swojego cyrku, w którym na widzów czeka magia i spora ilość mąki. We are about to your show. What we should expect to see? We need to come. It's not easy for me to explain what this happens in the show. It's a kind of experience you're gonna see in a kind of possibility. You come in our house, but it's not a house, but it's our home, and we are all together to do something. But don't worry, it's me who do something, you don't do nothing. My yurta is a tale without history, it's a circus without performance. It's a kind of thing, it's a clown on the stage and a very nice musician, music live. This is your first visit in Gliwice and also premiere of your show in Poland. What is the reaction of the audience when they saw your show? My yurta is a kind of shows, it's always the same, but it's always different. And it's so nice because now we are in Poland, before we come from German, we play in many different countries. And we play around 4 or 5 times in each place, and every show is different. And it's a different connection with the people, and every time it's a new opportunity to be in life. It's a present for me. And one more question, what are your feelings about taking part in Ulicznicy festival? This opportunity is like a present, for us it's a present. Also it's our job, we work, we need to work to eat because I have my child, and I feel I'm very lucky because I love my job. Will you come back? And yes, if I can, I want to come back to Poland. I feel very good in Poland, and the people, you are very friendly and very generous, and we are we feel very warm here. Thank you for an interview and see you soon in Gliwice. See you into the yurt in a few minutes. Yes, of course. It's 2 last shows in Gliwice. Enjoy the festival, enjoy your life. Ciao. Of course you can come into the ring, to the stage, to write something, to design. Co napisaliście, artyście? Narysowaliśmy jego prześliczną podobiznę, tak wyglądał artysta, bardzo nam się podobał, był zabawny i dziękujemy mu za występ. A co Tobie najbardziej się dzisiaj podobało? Chyba jego sposób bycia, to, że to było coś innego niż do tej pory widziałam. Myślę, że to było coś niespotykanego. Bardzo mi się to podobało. To Wasz pierwszy raz na ulicznikach czy kolejny? Pierwszy. Jak? I bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że już za rok będę pamiętała o tym, że oni są i będę odwiedzać co tydzień, co roku. Bardzo się podobało. Pierwszy raz widziałam, co można z ciasta tyle rzeczy zrobić z jednego kawałka. Zamierza Pani to wykorzystać w domu? Na pewno z dzieciakami. Fajny pomysł. Rozumiem, że teraz przemieszczacie się na rynek, gdzie będzie Holender. Dokładnie tak, chcemy zobaczyć jak robi przez pół godziny naleśnika. Do zobaczenia. Na miejscu. No dzięki. No, ciekawe, bardzo fajne, takie inne doświadczenie. Ja co bardziej wolę taką sztukę mniej taką awangardową, ale podobało mi się, bardzo fajne. A Pani co sądzi na temat tego, co się tutaj wydarzyło? Że to było takie oryginalne, ale ciekawe, bardzo obejrzenia. Zamierza Pani coś wdrożyć w kuchni z tego, co tutaj Hiszpan pokazał?
No być może forma robienia ciasta była bardzo oryginalna, ale ciekawa, bardzo ciekawa. Życzyłabym sobie takiej sprawności. Nie wiem, ile ten pan miał lat, bo ja mam 60 i myślę, że taka sprawność by mi się przydała. Nie tylko w kuchni, we wszystkim. Poczucie humoru, podejście do sprawy, no i takie zaciekawienie tym tematem, bo to jest dosyć takie oryginalne. No i to wiadro z tą wodą i ta siła odśrodkowa to naprawdę... Jednak jesteśmy cudownie stworzeni i te wszystkie przyrodnicze rzeczy i fizyczne są super, także jeszcze teraz pokazuje, że jednak jesteśmy w wspaniałym środowisku. I dalej pozostajemy w tematyce kulinarnej. Naszym szefem kuchni będzie teraz wrzeszczący książę wprost z Holandii. Miejsce akcji, czyli gotowania, rynek. It was a great show and I'm very curious. Why are you calling yourself Yelling Kitchen Prince? Do you have aristocratic roots or in your veins is blue blood? Well, that's a really good question. This is the first question. This is the first time people ask me hello. First time people ask it. Well, to be honest, I have blue blood in my veins. That's true. But you have a Dutch sentence in Dutch, of course, in Holland, and it's called the Yelling Kitchen Prince. But it's a mixture between a kitchen prince and a yelling kitchen maid. And I combined those two Dutch sentences into one, and that became the Yelling Kitchen Prince. But it's called in Dutch. It's called the Gillende Keukenprins. But you know that you don't have to speak so loud because you have microphone. Yeah, that's true. It's true. So next, Well, I just played, so my energy level is like there. But thank you for telling me. That's really good. who learned you cook? Because you are awful. Well, But a great performer, be honest. thank you. Well, I learned my cooking myself. But the pancake tastes really nice, actually. But the girl who was reacting today was like, hey, but it was really nice. But she didn't dare to say, I think. So what's your best tip for housewife who wants to cook delicious, perfect pancake? Nice questions. I never got them before. Oh yeah, that's okay. That's all in English. Well, absinthe is really nice on the pancake. Absinthe, okay. That's green, 70% alcohol, but it's really nice. If you burn the absinthe, on the pancake, then it's sweet and sour at the same time. Very nice connection. And who was your idol? Elvis Presley or Johnny Bravo? We are almost the same generation, huh? Yes. Where Johnny Bravo was they're both not idols of me, but Johnny Bravo. But you look like him. Yeah. No, but Johnny Bravo But is bigger. he has was blonde hair. yeah, yes. Wait, okay. But you can change your hair. Yeah. But well, no, my hair is really for this performance. I also do other theater, and then it really depends on what kind of show I play, and it depends on what for haircut I have. But mostly in the summer, I'm doing the Yelling Kitchen Prince, and then it's like this. Yeah. Like this. Well,
after my show, it's like this. When did you make it up that you can juggle with eggs, with flour and other kitchen stuff? I worked 1.5 years on this show. I built, the instrument you saw is an old organ of the 70s, and I built a kitchen around it. So it's not a kitchen that I put an organ in, but it's an organ and I made a kitchen out of it. And I always work in my theater that I build my own instruments, I build my own, let's say, decor, whatever you play with. And during building that, I compose my own play. So at one time I thought I have to juggle with milk, flour and butter, but I couldn't juggle at all. So I trained for hours and hours. I still train for hours and hours a day. I'm not a juggler at all, but I already trained for like 3 years on juggling. And I always do it with my theater shows that I want to make it myself so difficult as possible. And that's where the fun part starts. Your left side and your right side has to work twice or a third as hard, and then the good ideas starting to pop up. And that's what I really like in making stuff. And that's how the whole Prince is built up like that. And do you like Gliwice, our city? Because yesterday the weather was very, very, very bad. You couldn't perform, and now it seems to rain, I think. Yeah, but what do you think about our city? The people make the city. And the people I met, the person who invited me, Piotr Szlipalski, I met him in Poland on a festival last year in Feta, which is a really nice festival, and he invited me, and I feel really honored that he invited me, and I really like that guy. To be honest, I didn't saw his show yet. Oops. Yeah, so it wasn't loud. Yes, it was. So he is nice, the people on the restaurant is nice, the people who are helping are nice. You're also quite nice. Thank you. So, I really like the city. So will you come back to us? Yes, of course, if they invite me. No, no, yeah, of course. If I Please invite him one more time. Yes. What did you see when you saw my show? Honestly, Yes, of course. mess Yeah. in kitchen. And until tonight, I think that I don't trust men in kitchen. Until tonight. So from now on, guys. Okay, well, after half an hour show, you saying, "What did I see?" And I see a mess. And until now, I don't let guys in my kitchen. Well, that's a really good summarize of my show. I like it. It's fantastic. Thank you. Thank you. See you soon in Gliwice. Yes, thank you very much. Ciao. Zanim się z Państwem pożegnamy, odbędziemy jeszcze krótką podróż w czasie. Moim i Państwa gościem jest teraz dyrektor festiwalu Ulicznicy Piotr Szlipalski. Piotrze, w tym tygodniu były pokazy, można powiedzieć, kulinarne. A co Ulicznicy zgotują nam w przyszłym tygodniu? W przyszłym tygodniu ta ostatnia niedziela i tak trochę adaptacyjnie, bo przydarzył nam się dodatkowy spektakl dla dzieci, który adaptacją nie jest, ale poza tym Adam Walny i Hamlet. Hamlet w 500 litrach wody w akwariach z szalonymi lalkami Adama. I druga adaptacja, czyli Adam Reed i Fiodor Makarow, jeden z panów to były Cirque du Soleil, drugi to wciąż Sława Palunin Snowman Show, czyli taka bardzo, bardzo fajna półka, jeżeli chodzi o wykonawców. Natomiast to, co oni robią razem,
w zasadzie wymyka się definicji i wymyka się adaptacji. To zdarzenie Alicji z Krainy Czarów z ich pomysłami na podróż w czasie i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, i dodatki, czyli prawdopodobnie jeszcze raz Happy Yama z warsztatami kuglarskimi, Alejka Forum i spektakl dla dzieciaków, który udało nam się też dzięki forum dorzucić do stałego programu, czyli Falco Show i Krzysiek Falkowski, który też w zasadzie jest lalkarzem, ale takim lalkarzem, który nie tyle konstruuje w tej chwili lalki, co ożywia przedmioty, które lalkami nigdy nie były. W tym przypadku ożywiać będzie całą masę instrumentów dętych, z którymi, zresztą nie tylko dętych, z którymi przyjedzie. I to taki jakby ten cały eksperyment z dzieciakami w tym roku, z którego się strasznie cieszę, pokazuje, że jest chyba na to potrzeba i cieszy mnie, że udało się właśnie zrobić taką podbitkę trochę przed tym, choć znów Adam Reed i Fiodor Makarow to też temat dla dzieci, może troszeczkę bardziej bartonowski, chwilami mroczny, ale przemalowniczy. Natomiast, no właśnie, taki ostatni weekend, mam nadzieję, że po tej chmurze, która nad nami, deszczu już nie będzie i będziemy przestępować z nóżki na nóżkę, czekając na następny rok. Oczywiście. To w takim razie co? Do zobaczenia. Tej wersji jak co roku się trzymam. I to wszystko w poniedziałkowym wydaniu Lata Imperium. Jutro będzie co najmniej tak samo ciekawie i interesująco jak dzisiaj. Dowiemy się m.in. jak profesjonalnie puszczać bańki mydlane. Do zobaczenia po 17:00 w Telewizji Imperium.